Hello my dear students, again welcome back to NEET with Kiran sir. And the previous video we are discussing some of the important questions regarding what the sexual reproduction of flowering plants here. Then continue the same concept, we'll solve some more important questions which are appeared in a previous year NEET examination. The next one. Which of the following may require pollinator but it is genetically similar to the autogamy? So remember that some of the concept here which require a pollinators. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದಂತೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟರ್. ದೆನ್ look at the xenogamy. It is depend upon the pollinator but it never bring genetically similar gametes. Apogamy, it is a type of a fusion of gametes here. Okay, that is not a part of different thing. So when I talk about a xenogamy, remember it depends upon the pollinator and bring about a genetically similar. Can you hear the which depends upon the pollinator that bring a genetically similar gametes. Okay, next one. Okay, advantage of clistogamy is, okay, ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ವಿ ಪ್ಯಾರಿ, ಹೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ವಿವಿಪ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ವಿವಿಪ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ is also not possible here. What is the right thing here? That is option 2, the no dependence on the pollinator, because the clistogamous flower doesn't depends upon any pollinator, because since the type of pollination is what? Autogamous. Then next one, double fertilization is, already told you double fertilization, there are two types of fertilization. One male gamete fuses with the egg cell, another one fuses with a polar nucleus. Then look at the option 1, the fusion of two male gametes with one egg, that is ಏನು ಕೊಡೋದಾನೆ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, then fusion of two male gametes of pollen tube with two different egg cell, no syngamy, and the triple fusion will be the right answer. If you can ask why syngamy means what, so look at the another terminology. Syngamy means fusion of a male and a female gamete, that is called as syngamy or fertilization. Then what do you mean by triple fusion? One male gamete fuses with two polar nucleus, so that is called as what? Triple fusion. Hence it is called as what? Double fertilization. Hence it is option 4 will be the right answer. Then the pollen grain can be stored for several years in a liquid nitrogen having a temperature of minus 196. This method we are going to call it as cryopreservation. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Cryopreservation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Then which of the following has proved helpful in preserving pollen as a fossil? ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ಕವಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pollen grain. Such a harsh condition, still the pollen grain can be preserved ಅಂತಂದ್ರೆ simply you don't go for the cryopreservation. Okay, that is an artificial method, but in a natural process, why these pollen grains have become more resistant? So that is because of what? The presence of sporopollen, that is the most resistant organic material which cannot be degraded by any other enzymes or substance present in a environment. Then next one, winged pollen grains are present in. So here when I talk about winged pollen grain, so here in case of the pinus plant, okay, in case of pinus, the intine will appear in the form of a wing. So this is the intine and exine. So intine come out of the germ pore, form a wing like structure. Okay, this type of pollen grain they are called as winged pollen grain. You can ask why these are helpful. Since the pinus is an anemophilous flower
the pollen grain has to be carried from a male plant or a male part to the female part. So here it will help. That is called as winged pollen grain. They are found in case of pinus. Okay, then double fertilization is exhibited by only by the angiosperm. Gymnosperm there is no double fertilization because there is no formation of endosperm by of 3n. Okay, triploid endosperm absent ಇರ್ತದೆ. Fungi only the single fertilization, algae only the single fertilization, but in angiosperm we find a double fertilization. Then a dioecious flowering plant that prevent both ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತೂ ಶಿವಾಯನಮ. ಓಕೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಝೀಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ observe ಝೀಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ and we cannot observe autogamy. Hence it can prevent both autogamy as well as ಝೀಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ. Okay, then next one. Functional megaspore in an angiosperm develops into ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು, ಮೆಗಾ ಗೆಮಿಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇದೇನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Flower which have a single ovule in an ovary and are packed in an inflorescence usually pollinated by. So usually they are pollinated by what? Here it is wind pollination. ಇದೊಂದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, then in majority of angiosperm egg has, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಭಾಳಷ್ಟು angiosperm ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Egg has filiform apparatus? No, because this is structure we can observe in a synergids. Okay, there are numerous antipodal cell. It is also wrong, only 3 antipodal cell. Reduction division occurs in megaspore? No, it is free nuclear division. A small central cell present in the embryo sac. So majority of angiosperm the egg has a filiform apparatus. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus, there is a numerous antipodal cell, reduction division occurs in a megaspore, a small central cell present in the angiosperm. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅದೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ pollination in water hyacinth and water lily is brought by the agency of. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So these two plants, okay, water lily and water hyacinth, they are going to produce a colored flowers. Okay, they have nectar. So colored flower, nectar, sticky pollen grain ಅದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಅದೇ, ನೆಕ್ಟರ್ ಅದಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟು ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಓವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು. Okay, oval of an angiosperm is technically equivalent to what? It is megasporangium. Megasporangium ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಂಜಿಯಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ we can call it as a oval. Hence it is option 1. Then which of the following statement is not true? Okay, tapetum helps in dehiscence of anther. Wrong. Exine of a pollen grain made up of sporopore. Correct.
Pollen grains are of many cause severe allergy, correct. Stored pollen grain liquid nitrogen can be used, correct, because it is cryopreservation method. Which one is wrong here? So that is the first one. Tapetum helps in what? Nourishment of developing pollen grain, not the dialysis of pollen. That is not true. Next one. Cotyledon of maize grain is called as maize grain, nothing but it is what? Monocot. So the cotyledon present in a monocot seed, we call it as what? A scutellum. Scutellum nothing but a single cotyledon present in a monocot seed. Then a seed formation without fertilization in a flowering plant involves the process of. So here there is one option missing here. That is the fourth one. We call it as what? Apomixis. Okay, you can take this one. So like this seed formation without fertilization, that is we are going to call it as what? Apomixis. Okay, the next one. Okay, with respect to the angiosperm, okay, remember with respect to the angiosperm, identify the incorrect pair from the following. Incorrect pair. Okay, look at the fourth one. Cells of the nucellus ovule, that is 2n is correct. Primary endosperm, 3n is correct. Vestigial cell of a male gametophyte, haploid. Antipodals, they are also haploid. So remember, you can make a list here. What are the things are haploid and what are things are diploid. So here all the gametophyte, that is male and female gametophyte, all the parts they are haploid. It may be a vestigial cell, generative cell. Okay, then you can say antipodal, egg apparatus, synergids, the polar nuclei, all they are haploid in nature. Then primary endosperm nucleus, that is a triploid in nature, that is fusion of 3 nucleus, and ovule, integument and the nucellus, they are of 2n. Hence it is option 1 is a incorrect pair. Okay, then in castor and maize plant, okay, in castor and maize plant, autogamy is prevented but not zetonogamy. Both autogamy and zetonogamy can be prevented. The male and female flower born on different plant, anther and stigma are placed in different positions to encourage a cross pollination. So here the maize and castor, you can say both autogamy and zetonogamy cannot be prevented. Okay, autogamy is prevented but not zetonogamy. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಔಡ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ cross pollination. Hence we can go with option 1. Autogamy is prevented but not zetonogamy. Then the term germ pore in a pollen grain of the regions, okay, the germ pore in a pollen grain are the region ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ germ pore ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So look at the option 1, that can withstand high temperature and strong acid alkaline, okay, through which sperms are released into the female gametophyte, which are made up of lignin superum which lack a sporophyll. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, because of the presence of sporopollen they can tolerate strong acids and alkaline at high temperature. That is wrong. So we'll go with the option 4 which lacks sporopollen. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜರ್ಮ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ what are the things here. So I'll identify some of the terms here. The D nothing but what here, the scutellum. Okay, D is scutellum ellada nodri. So here we can expect scutellum. So I'll go with the 2 and 4. Then I know C is coleoptile. C is ಏನದೆ coleoptile ಇದೆ. So ಎರಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 and 4 ಹೋಗ್ತಾನೆ. Then B I will call it as coleorhiza. B ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ, coleorhiza. Okay, so that is we can go with the radical. So hence the option 4 will be the right. Means the A is nothing but what, epiblast, then B is a radical, okay, then C is a coleoptile, then D is a scutellum and E is a coleorhiza, that is a protective covering. Okay, then
seed without fertilization obtained from. So again it is simple, that is apomixis. Then which one of the following statement is correct? Chasmogamous flower always exhibit zetmonogamy? No. Clistogamous flower always exhibit autogamy? Correct. Chasmogamous flower never exhibit autogamy. It is also they can exhibit. Okay, clistogamous flower exhibit both autogamy and zetmonogamy. It is also wrong. So here remember, when I say chasmogamous, it can exhibit all the three types, that is autogamy, zetmonogamy and xenogamy. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಬಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ option 2, that is clistogamous flower always exhibit what? Autogamy. Okay, then the edible part of the fruit of apple is, okay, when I say apple, it is an example for false fruit where the edible part is developed from other than the ovary. Ovary ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ part of an ovary, pericarp, involucre, it is nothing but a calyx. Okay, involucre bract ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಲೂಕರ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ when I talk about the edible part other than ovary ಅಂತಂದ್ರೆ involucre do not form any fruit, ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. pericarp, endocarp, they are example for true fruits. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. then ಉಳಿತೇನೀಗ ಥಾಲಮಸ್, because in case of apple the fruit is developed from a thalamus. Okay, then okay, which of the following plant produce a zygomorphic flowers? Again ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಕೆನ್ನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಕೆನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ದೆನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a radial or actinomorphic. So gulmohar ಅಂತಂದ್ರೆ belong to the family Fabaceae. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? Fabaceae, which is having bilateral symmetry, that is called as zygomorphic. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, zygomorphic ಅಂದ್ರೆ bilateral symmetry. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. If a tetraploid plant contains 48 chromosome ಅಂದ್ರೆ 4n is equal to what? 48 chromosome. Then in its nucleus, then the number of chromosome in the egg cell and the synergids respectively. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಎಗ್ ಅಂತ. ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸೈನರಿ ಎನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ. ಎನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 12. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 4n ಇದ್ದಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2n ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 4n ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ 2n ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸೈನರ್ಜಿಸ್ ಎನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ 12 ಇಲ್ಲ. ಸೊ 12 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2n ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಆ್ಯಂಡ್ 24, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ pollen grains are generally spherical and measure up to 25 to 50 micrometer in diameter. ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದ್ರಿ, ಬರೀತೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ? ಯಾವುದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ? ಫ್ಲವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರನಿ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. Anther and stigma should be lies very close to each other. Flower should be bisexual, required pollination agent. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, so here if the flower is bisexual, highly essential for autogamy. So here there should be a synchrony, ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? pollination agent. Hence the option D,
not required for autogamy, because autogamous flower doesn't depends upon what? The pollinators. Okay, then, so which of the following character not required for autogamy antade? Again it is same. Okay, so here I will stop. We are going to complete with the chapter sexual reproduction in flowering plants. Remember some of the tips here. Number one, read the NCERT book thoroughly, then go through the conceptual questions first, then go for the previous yearly appeared questions. So here in this both videos I just covered some conceptual questions as well as your NEET and KCT previous year questions also included, where you can give an idea regarding the different concept in this chapter. And my dear students, kindly request you, please subscribe the channel and please follow the things which definitely helpful for your NEET as well as KCT exam. Thank you, and soon I'll come with another important chapter in upcoming videos. Thank you so much.